Good afternoon, grade 9s. Welcome back to Factorization. Goeiemiddag, graad 9s. Welkom terug by Faktorisering. Ons het nou al die twee eerste stappe van Faktorisering afgedraf, and today we're starting with the third process of Factorization. And that's called Trinomials, Drieterme. Ons het GGF, groepering, verskil tussen twee vierkante. We've done that. Grouping, take out a common factor and the difference between two squares we did yesterday. So today we are at the last step of our factorization in grade 9 and that's trinomials. Ons doen drie terme. Onthou, wanneer ons faktoriseer, begin ons altyd heel bo op ons lys and that's starting by taking out a common factor. So let's check if that's possible in each case. As ons gaan kyk na hierdie ouetjie x² plus 6x plus 8, is daar geen GGF wat ek uit al drie terme kan uithaal nie. Therefore, I go to the difference between two squares. Daar is nie die verskil tussen twee vierkante daar te sien nie. So the last process of factorization is trinomials. Drie terme. En soos wat ek kan sien, is daar 1, 2, 3 terme. Ek gaan dadelik my twee hakies maak soos wat ek by die verskil tussen twee vierkante gemaak het. And I'm gonna write x as with the difference between two squares in both brackets. Nou gaan ek bo-oor my middelterm spring na my derde term. En my derde term graad 9's is plus 8. Very important to take the plus with the 8. Nou gaan ek vir myself vra, wat is die faktore van 8? Nou die faktore van 8 plus 8 is 8 en 1 of minus 8 en minus 1. Because remember grade 9's, a minus times a minus gives a plus as well, né? So ek het 'n 4 en 'n 2, minus 4 en minus 2 kan ook werk. En dan het ek 2 en 4, wat dieselfde is as 4 en 2, so that's the ones, all the factors of 8. Nou watter een van hierdie 4 sal ek in die hakies gaan skryf? The decision maker or the referee is always the middle term. The middle term is the one that makes the call. The middle term decides which group of these 4 is going to be the winners. So kom ons gaan kyk. Remember, when I get the factors of the third term and then I multiply. 8 times 1 gives me 8. 4 times 2 gives me 8. Minus gives me plus 8. Minus gives me plus 8. Now, if I add the 2, it must give me the middle term. 8 plus 1 gives me 9. No, that won't work. I need 6. 4 plus 2 gee vir my 6. That's the one, because I must add now. Minus 8 plus minus 1 gee minus 9. It's not going to work. Minus 4 minus 2 gee minus 6. Hy werk nie. So die enigste een wat werk is plus 4 en plus 2 en ek kan hulle dadelik in die hakies gaan skryf. Dit maak nie saak of ek eerste plus 4 of eerste plus 2 en dan die ander een. Doesn't matter which one comes first. Very easy. Let's exercise the rest. Kom ons gaan kyk weer. Trek my twee hakies. Ek het 'n x en 'n x. Nou, minus 60. It says minus now, so I can start with minus 60 and plus 1. Maar ek kan klaar vir myself dink, minus 60 plus 1 is minus 59. Ek soek minus 7. I need minus 7. So let's go to, let's try
the other factors of 60. 60 and 1, if I add it, minus 60 or minus 1 and 60. It's not going to work. Next one, let's take minus 20 and 3. That gives me minus 17. That's also not 7. Minus 3 and 20 gives me 17. It's not going to work. Let's go closer. What about 5 times 12? Minus 12, minus 12 mal 5. Geef vir my minus 60. Or 12 minus 5 times 12 gives me 60 as well. Let's add them up. Minus 12 plus 5 geef vir my minus 7. That's the one. Minus 5 plus 12 gives me plus 7. It's not going to work. See how I figured it out. So now I've got that. Minus 12 plus 5. Jy kan ook eers skryf plus 5 minus 12. Dit maak die saak nie. Sien jy hoe werk jy vir dit uit? Baie maklik. Okay, let's go to this one. Now we've got A's. Just try to take out the common factor. Ek kan nie 'n GGF uithaal nie, so nou gaan ek verskil tussen twee vierkante. Daai ouetjie is nie 'n vierkant nie, want hy's net 'n A. So 3 term is dit. Now I've got plus 20. Faktore van 20 kan wees 20 en 1 of minus 20 en minus 1 because I need a plus. But if I add this, it's going to give me 21. Not going to work because I need minus 9. This gives me minus 21. Not going to work. Next factors. Kom ons gaan probeer 10 en 2. Minus 10 minus 2. If I add that up, it gives me 12. Not going to work. Minus 12. Not going to work. Okay, let's go on to 5 and 4. 5 times 4 gives me 20. Minus 5 maal minus 4 gee vir my plus 20. If I add these up, it gives me 9. I need minus 9. Very important, not 9. So this one is not going to work. Kom ons stel hierdie bymekaar. Minus 5 minus 4. Yes! Dit gee vir my minus 9. That's the one. I'm going to insert it in my bracket. You can put in minus 4 first or minus 5 first and the other one in the second bracket. Kom ons gaan nou hierdie ouetjie toe. Ek het weer eens gaan kyk vir 'n GGF, verskil tussen twee vierkante. So I'm now busy with trinomial, x, and now I've got 6 there as the third term. So ek gaan gou die faktore van plus 6 kry. 6 en 1 of min 6 en 1. If I add that, it gives me 7. The judge is not satisfied. As ek hierdie bymekaar tel, minus 6, nee, dit kan nie wees nie, it must be minus 6 and minus 1. If I multiply it, it must give me a plus. A minus times a minus gives a plus. Minus 6 plus minus 1 gives me minus 7. Sorry, you're not the one. So let's go to 2 and 3. 2 and 3, if I multiply them, I get plus 6. Minus 2 minus 3 will also give me plus 6. Let's quickly add them. 2 plus 3 gives me plus 5. Yes, the referee is satisfied. Minus 2 minus 3 does give me minus 5. It's not the right answer. So I'm going to put into brackets plus 2 plus 3. And I'm done. Die laaste een moet ons onthou om altyd eers te kyk vir ons GGF. So die ouetjie wat ek uit al 3 hierdie kan uithaal is 2. Taking out a highest common factor
And then, if I divide 2 by 2, it gives me 1x squared minus 20 divided by 2 gives me minus 10x, plus 48 divided by 2 gives me plus 24. Goed, nou is ek nog nie klaar nie, want hier is 'n drieterm wat ek kan faktoriseer. Ek gaan weer 'n x en 'n x. Kom ons gaan skryf neer die faktore van 24. Ek het 24 en 1 of minus 24 en minus 1. If you add that, it gives me 25, not the 1. If you add that, minus 25, not the 1. Kom ons gaan na 12 en 2. 12 and 2, minus 12, minus 2. If you add them, it gives you 14, not the 1. If you add minus 12 and minus 2, minus 40, not the 1. Let's go to 6 and 4. 6 and 4, no. Yes, 6 and 4, minus 6, minus 4. If you multiply them, as jy hulle vermenigvuldig, kry 6 maal 4 is 24. Minus 6 maal minus 4 is plus 24. As ek hierdie twee bymekaar tel, dan kry ek plus 10. I need minus 10, not the 1. If I add these, minus 6 minus 4, as ek minus 6 en minus 4 bymekaar tel, that's the 1 because that equals minus 10. So I can insert them in my brackets and I'm done factorizing. Dit is drieterme, graad 9's. Gaan maak seker julle verstaan hoe om drieterme te doen. Exercise, exercise, exercise. Jy sal nooit drieterme kan faktoriseer as jy dit nie baie oefen nie. Sien julle môre.